non-reusable. Irreversible reactions takes place in secondary cell. We have discussed in our last class, in our theory discussions. And that means these are the sources of our current electricity. These are the sources of electric current in a circuit. Now, whenever you are trying to measure the current coming out from the sources, what devices we have to use to measure the current? Anyone can tell me? Krishita, Atunu, Avik, what Emitter. are yes, Emitter. Emitter is a device which can measure the current coming out from the secondary cell as well as the primary cell. Right, very good. Now, how this emitter is connected? A multimeter you can use. Saptajit, you are also correct. Multimeter we can also use to measure the current. So, ammeter is a permanently used device in the circuit which can be able to measure the current. What type of current? Current flowing in the circuit. Now, in case of secondary cell, we are able to measure the current. In case of primary cell, we are able to measure the current. If we want to measure the voltage, to measure the voltage accurately in both the cases, what devices we have to use? So voltmeter. Voltmeter and a voltmeter, right? Very good. The voltmeter is connected in the circuit. You know how series or parallel? Sir, parallel. Voltmeter is Parallel. connected. Voltmeter is connected in parallel. And ammeter in. Voltmeter is connected. Now, what is the nature of the voltage of different primary cells, different secondary cells, and what are the different types of electrodes we are using in the sources like primary and secondary sources of current? Now we have to measure this. Okay. So I'm just showing you a cell. Just anyone can tell me what is the nature of the cell? Is it primary cell or secondary cell? And can anyone tell me whether it is primary cell or secondary cell? Is it primary cell or secondary cell? Secondary. Secondary cell. There is Secondary. copper. What is there is a silver and copper. Silver nitrate is there. No, there is a Sol bridge you see. That means charges, ions can move from one electrode to another. It is secondary or primary? Somebody is telling secondary, some maximum of telling. See, it is primary or secondary. Anyone? RQ? Okay. Dibindu, how you can realize that it is secondary or it is primary? What is any logic behind this you're thinking? Is there any logic? Anyone can? It is primary cell or it is secondary cell. There should be, you are telling that it is a primary or it is secondary. Now, what is the logic? How we can realize this is primary? In secondary cell, I am direction টা স্যার মানে রিভার্স করে দিলে স্যার রিভার্স মেথডে রিঅ্যাকশনটা হবে সেকেন্ডারি মনে হয় actually in secondary Sir, primary প্রাইমারি সেল তো আবার রিচার্জ করা যেতে পারে এটা করা যাবে মনে হয় দেখলে না মনে হয় yes very good কে বলেছে এটা স্যার আমি উদাহরণ এটা রিচার্জ করা যাবে না কারণ এখানে আয়নস গুলো যেভাবে ফ্লো করছে আয়নস গুলোকে আবার নিজের জায়গায় আনা ওয়্যারের মধ্য দিয়ে উল্টো দিক থেকে চার্জ ফ্লো করে ইট ইজ নট পসিবল এটা অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি সেল যখন এরকম ভাবে কপার সিলভার টোটালি ডিফারেন্ট পজিশনে থাকবে ওখানে তুমি আবার আয়নস গুলোকে দেখো যদি একটা কন্টেনারে থাকতো আয়নস গুলিকে এভাবে রিমুভ করে এখন আয়নস গুলিকে যদি আমি আবার আগের জায়গায় নিতে যাই আই হ্যাভ টু ইউজ দ্য ওয়্যার যে ওয়্যার দিয়ে আয়নস গুলি আগে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ ইলেকট্রোডে গেছে এখন আমার ঠিক নেগেটিভ থেকে পজিটিভ ইলেকট্রোড আগে নিয়ে যাওয়া খুব ভীষণ টাফ তো ওইখানে একটা কন্টেনারই থাকতে হবে তোমার তাহলে এটা পসিবল হতে পারে আর এটা প্রাইমারি সেল
তো এই বিষয়ে আমি জাস্ট কয়েকটা এমসিকিউ I'm trying to discuss so that you feel comfortable regarding the primary, secondary cell voltage and different silly questions. Let me discuss this one. Just tell me, here some questions are there, whether they are correct or not. You just make sure that whether they are correct information or not. First information is that carbon rod is positive electrode in Lackland cell. You know, carbon rod in cell, there are different types of rods are using. Carbon rod, it is a positive electrode in Lackland cell. It is true or false? Carbon rod is the positive electrode in Lackland cell. Saptajyoti, you are very good. The first answer I get from Saptajyoti as a correct one. Anyone else? Carbon rod is the positive electrode in Lackland cell. It is true or it is false? Very good. Rohan, it is true actually. Dibbendu, it is true. Very good, very good. Carbon rod is positive electrode in Lackland cell. Number 2, copper sulfate solution is the depolarizer in Daniell cell. Copper sulfate solution is the depolarizer in Daniell cell. Daniell cell, copper sulfate solution is act as a depolarizer. It is true or false? In electrolyte, there must be. Udayan, no. Your answer is wrong, Udayan. Actually, in electrolyte, there must be. Dibbendu, you are also wrong. Actually, in in primary cell, secondary cell, electrolyte must be there. Electrolyte must be there. Saptajyoti, Rohan. Copper sulfate solution is the depolarizer in Daniell cell. It is true. এখানে Daniell cell use করা হয়। Daniell cell এটা use করা হয়। Next one. Lackland cell can used source of continuous current. Lackland cell can be used source of continuous current. এটা কি true or false? দিব্যেন্দু, আমরা কিন্তু প্রাইমারি সেলের একটা প্রপার্টির মধ্যে পড়েছি। Lackland cell can be used source of continuous current. Lackland cell কে কন্টিনিউয়াস কারেন্ট হিসেবে ইউজ করা যায়, এটা আমরা পড়েছি কি? সপ্তজ্যোতি, না। আর কেউ? রোহন, ভেরি গুড, রোহন ইজ কারেক্ট। আর কাউর হচ্ছে না। So Lackland cell can be used. False, correct. Very good. উদাহরণ তোমার এখানে দেখো, কন্টিনিউয়াস কারেন্ট হিসেবে প্রাইমারি সেলকে ইউজ করাটা মুশকিল। যখন তুমি প্রাইমারি সেলকে কন্টিনিউয়াস ইউজ করবে, ওইখানে কিছুটা বাবল, কিছুটা এখানে এয়ার বাবল তৈরি হয়ে যায়, যেটা ইলেকট্রোড গুলিকে ঢেকে ফেলে। তো মাঝে মাঝে আমাকে কন্টিনিউয়াস কারেন্টের মাঝে মাঝে ব্রেক দিতে হবে। যখন টর্চ হিসেবে টর্চকে আমরা ইউজ করি, টর্চ ইউজ করার সময় দেখবে কেউই, যারা পুরোনো টর্চ ইউজ করে নাকি, কন্টিনিউয়াসলি কেউ টর্চকে টিপ দিয়ে ধরে রাখে না। টর্চ টিপ দেয়, অফ করে দেয়, টিপ দিয়ে অফ করে দেয়। কারণ লম্বা সময় ধরে টর্চের মধ্যে টিপ দিয়ে রাখলে কন্টিনিউয়াসলি যদি ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেসে আয়ন্স গুলির মুভমেন্ট হয়, তখন এক্সট্রা বাবল তৈরি হয়ে ওইটা কিছুটা সেলের অ্যাক্টিভিটি কমিয়ে দেয়। ঠিক আছে? কোনো সময় ল্যাকল্যান্ড সেল বা প্রাইমারি সেলকে কন্টিনিউয়াসলি কারেন্ট সোর্স হিসেবে ইউজ করা হয় না। Number 4, EMF of a cell depends on its size. EMF of a cell depends on its size. I think I have discussed this. Yes, Sneha, very good. Sneha is very fast. Rohan, correct. Dibbendu, you are also correct. Only 3 people are there. Those who are aware about this. Monisha, right. Saptajyoti, correct. Udayan, correct. তাহলে EMF of a cell depends on a size. It is not correct. In our last class, we have discussed this point.
that EMF of a cell is independent of the size of the cell. Whatever the size, it may be round shape, it may be cylindrical shape, it may be a spherical shape. But Lackland cell, EMF of a cell, size of the cell উপর depend করে না. 1 ampere, number 5, 1 ampere hour. 1 ampere hour equal to 3600 coulombs. 1 ampere hour equal to 3600 coulombs. It is true or false? Yes, very good. 1 ampere hour equal to 3600 coulomb. It is correct. 1 ampere hour equal to 3600 coulomb. It is correct. Very good. 1 ampere hour ke আমি লিখতে পারি 3600 coulomb. It is correct. Very good. 1 ampere into 1 hour না 1 ampere মানে 1 ampere 1 hour মানে 60 into 60 সেকেন্ড তাহলে 60 into 60 করলে 3600 আর কুলম সেকেন্ড একসঙ্গে হচ্ছে চার্জ আরে কারেন্ট ইনটু টাইম এম্পিয়ার ইনটু টাইম এটা একসঙ্গে হচ্ছে চার্জ এই যে 1 ampere আওয়ার হচ্ছে টাইম এম্পিয়ার হচ্ছে কারেন্ট তাহলে I into T এটা হচ্ছে কুলম এটা এই জন্য কুলম ইউনিট চলে এসেছে মনে রাখবে 1 ampere hour equal 3600 coulomb. Lead is the negative electrode and that are T doubted. Lead is the negative electrode of lead acid cell. Udayan, Rohan, Saptajyoti, all of you are correct. Very good. ঠিক আছে সঞ্চিতা কারেক্ট স্নেহা কারেক্ট সবাই কারেক্ট একজন এটা ভুল লিখেনি মনীষা ইজ অলসো ট্রু কারেক্ট lead acid lead acid is the electrode of positive lead acid is the negative electrode lead is the negative electrode in the lead acid cell the lead acid cell whatever the electrode is used as negative electrode it is lead. It is true. It is true. তাহলে এক নম্বরটা ট্রু না ফলস কি শুনলাম কি জানলাম ট্রু ভেরি গুড 2 নম্বরটা আমরা কি জানলাম ট্রু না ফলস ট্রু ভেরি গুড 3 নম্বরটা আমরা কি জানলাম ট্রু না ফলস 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 রাইট 4 নম্বরটা আমরা ট্রু না ফলস জানলাম False. ফলস 1 ampere hour False. equal to 360 false now true ট্রু ফলস 5 নম্বরটা true True. that's not a ট্রু ট্রু last যেটা lead is True. the ট্রু negative electrode. Right, very good এই তো ভালোই বুঝতে পারো তাহলে মোটামুটি এইভাবে একটু চর্চায় থাকতে হবে কারণ সিলিকোজ এই শর্ট কোশ্চেন গুলো খুব ছোট ছোট কিন্তু তোমাকে কোনো একটা শর্ট কোশ্চেন এমসিকিউ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস কে শর্ট কোশ্চেন হিসেবে দিতেই পারে চট করে এবার আরেকটা জিনিস দেখছি দেখো এখানে আরেকটা জিনিস কে পারে দেখি এই fill up the blanks গুলো কে করতে পারে দেখি সবার আগে velocity of electron inside the metal is called Grid velocity. Velocity of metal inside the velocity of electrons inside the metal is called drift velocity. Very good. খুব ভালো 2 নম্বর SI unit of resistivity. SI unit of resistivity এটা কি হবে SI unit Ohmmeter. of resistivity ohm meter SI unit of resistivity লিখবো আমি ohm meter আচ্ছা ফাইন ভেরি গুড 3 নম্বরটা the temperature coefficient of resistance for metals temperature Positive. coefficient of resistance for metals কি হবে পজিটিভ আর নেগেটিভ
Positive. Positive. Temperature coefficient of metal is used as positive. Yes, very good. কারণ ওর টেম্পারেচার বাড়লে ডেফিনেটলি রেজিস্ট্যান্স বাড়লে ওর ভ্যালুটা যদি হিসাব করলে R2 minus R1 by R1 ডি ডেফিনেটলি এটা পজিটিভ ভ্যালু আসবে। কিন্তু যাদের বেলায় টেম্পারেচারের সঙ্গে রেজিস্ট্যান্স কমে যায়, ইজ দেয়ার এনিথিং, এনি সাবস্টেন্স, এনি মেটাল যাদের বেলায় টেম্পারেচার বেলা রেজিস্ট্যান্স কমে যায়, কেউ পারবে বলতে? Semiconductors. Semiconductor substances. In those case, semiconductor substances যারা আছে তাদের বেলা whenever we are trying to increase the resistance, we are trying to increase the temperature, তাদের রেজিস্ট্যান্স ফল করে। ঠিক আছে, তাদের রেজিস্ট্যান্স ফল করে। এই যে রেজিস্ট্যান্স ফল করছে, তার মানে ইনিশিয়াল রেজিস্ট্যান্স ছোট, ফাইনাল রেজিস্ট্যান্স বড়। টেম্পারেচার যদি বাড়ায়, ফাইনাল ইনিশিয়াল রেজিস্ট্যান্স বড়, ফাইনাল রেজিস্ট্যান্স ছোট, কমে গেছে তো রেজিস্ট্যান্স, তখন আমি R2 minus R1 করলে নেগেটিভ আসবে। এই জন্য নন মেটাল মানে সেমিকন্ডাক্টর, কার্বন, ওদের বেলায় দেখা যায় টেম্পারেচার বাড়লে পরে রেজিস্ট্যান্স কমে যায়, তখন টেম্পারেচার কোএফিসিয়েন্ট রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু ওদের বেলায় নেগেটিভ আসবে। মনে থাকবে, ওদের বেলায় নেগেটিভ আসবে, খেয়াল রাখবে। 4 নম্বরটা, a current of 5 ampere flows through a conductor for 1 minute. 300 column. 300 So 300 300 column. A current of 3 ampere flows through a conductor of 1 minute, for 1 minute. The amount of charge passing through any section of তাহলে 5 into 1 minute, 1 minute মানে 60 সেকেন্ড, 60 সেকেন্ড যদি করি 60 into 5, 300 কুলম, 300 অ্যাম্পিয়ার সেকেন্ড, এটাকে একসঙ্গে বলে কুলম। বাহ, ভেরি গুড, ভীষণ ফাস্ট, তোমরা ভালোই অ্যান্সার দিতে পারছো। আরেকটা প্রশ্ন লাস্ট, the equivalent resistance of the parallel combination of resistance is Smaller. dash then of the less dash. less So smaller. And then the resistance of the combination smaller হবে না capital হবে? Smaller. Smaller হবে স্যার। এটা হবে smaller. ভেরি গুড, তার মানে এটা হবে less than বা smaller than that of the resistance of the combination, smaller হবে। ভেরি গুড, ঠিক, তো মোটামুটি ধরতে পারছো। আমরা লাস্ট দিন কত নম্বর পর্যন্ত নিউমেরিক্যালস পড়েছিলাম মনে আছে? লাস্ট নিউমেরিক্যালে কত নম্বর পর্যন্ত ছিল 14 আমাদের? number. 14 14, 15 নাম্বার লেখো দেখি। লিখো ফাইন্ড আউট দা, আমরা একটা প্রশ্ন দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম না? কোনো হোমওয়ার্ক টোমওয়ার্ক দিইনি তো? হ্যাঁ স্যার দিয়েছো একটা রেজিস্ট্যান্স, ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স দিয়েছিলাম। দেখো ফাইন্ড আউট দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বিটুইন A and B. Find out the equivalent resistance between A and B. দেখো আমরা খুব ফাস্ট এটা করার চেষ্টা করব। এটা তুলো অঙ্কটা স্যার এরকমই দিয়েছিলেন না হোমওয়ার্ক। দেখি, তাহলে এটা রেজাল্ট আমাকে করে দেখাবে, কে সবার আগে পারে দেখি।
এটাকে 2 ওহম করে দিই। ব্যাস দেখি কে আমাকে সবার আগে করে দেখাতে পারে। গতকালকে আমরা কয়েকটা কাছাকাছি প্রবলেম করেছিলাম। নাও হু ক্যান ডু দি আর্লিয়ার? এই রোহন খুব ফাস্ট। উদাহরণ কৃতিকা, কেউ পারবে? কি করে করবো দেখো। স্যার চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি। চ্যাট বক্স বললে হবে না, চ্যাট বক্স আবার দেখতে গেলাম আমার এখানে আবার বসে থাকতে হবে। 3 into 6 এটার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা দেখো, মানে সার্কিট কত এসছে রেজাল্ট রোহন? স্যার 6 ওহম এসেছে। 6 ওহম। ওকে, লেট আস চেক ইট। স্যার আমার 3 ওহম এসেছে। 3 ওহম এসছে তোমার, চেক করে নেবে। দাঁড়াও, এদিকে দেখো, এটা 2, এটা 2, এটা 2 ওহম, এটা 2 ওহম, এটা 2, এটা 2, এটা 2। এবার এই দুইটা কিসে আছে? সিরিজ না প্যারালালে? মনীষা প্যারালাল। চা, প্যারালাল। parallel, কেউ বলবে না। হ্যাঁ প্যারালাল। এই দুইটা কৃষিতা, অতনু, অভিক, তোমরা তিনজনের মধ্যে একজন বলো তো এই দুইটার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত? চটপট তাড়াতাড়ি। কৃষিতা, অতনু, অভিক, এই তিনটার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত? সিক্স ইন্টু থ্রি, প্যারালাল তো? হ্যাঁ স্নেহা, ভেরি গুড। 6 into 3 by 6 plus 3, 6 into 3 by 6 plus 3, so 9 আর এটা হচ্ছে 18 আর 2 ওহম। তাহলে এখানে বসাবো আমি 2 ওহম, ঠিক আছে? এটা বসাবো 2 ওহম। আচ্ছা, তাহলে এখানে দেখো কেসটা কি দাঁড়ালো। এই দুটো মিলে একটা রেজিস্ট্যান্স, এবার দুটোকে খুলে ফেলে দাও, তার জায়গায় একটা রেজিস্ট্যান্স লাগালাম, ব্যাস। এবার দেখো এইটা 2, এটা 2, এটা 2, টোটাল 6। স্যার 6, হ্যাঁ স্যার শব্দ থেকে একটু অ্যাড করতে বলছে। সপ্তজ্যোতি, ও তো 2 plus 2 plus 2, এই তিনটে রেজিস্ট্যান্স আবার আছে কি? দে আর ইন সিরিজ। দেন এই তিনটা রেজিস্ট্যান্স মিলে একটা হবে। দেন this 6 again in series, again in parallel with 3, এটা সরিয়ে দিলাম, এটা সরিয়ে দিলাম, এটা সরিয়ে দিলাম। ওদের তিনজনের জায়গায় এখন একটা রেজিস্ট্যান্স আসবে। এই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু কত? 6 ওহম, ব্যাস। এবার 6 আর 3, এই দুটো মিলে, এই দুটো হচ্ছে প্যারালাল, ওদের ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে একটা রেজিস্ট্যান্স। তাহলে আমি এই দুটো খুলে ফেলে দিলাম, খুলে ফেলে তার জায়গায় একটা রেজিস্ট্যান্স লাগাবো। এই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা কত হবে? মানে 3 আর 6 এর জায়গায় যেটা বসিয়েছি আমি, পৌলমি সেন, পৃথা পাল, পৃথা আর পৌলমি, 2 ohm, 2 ওহম, রাইট, 2 ওহম। কারণ ওটা 6 into 3 by 6 plus 3, দুটো রেজিস্ট্যান্স যদি প্যারালাল থাকে আমরা মুখস্থ করে ফেলবো,
দুটো রেজিস্ট্যান্স যদি প্যারালাল থাকে আমরা মুখস্থ করে ফেলবো, রেজিস্ট্যান্স উপরে প্রোডাক্ট হবে আর নিচে সাম। উপরে প্রোডাক্ট 18, নিচে সাম 9, এটা হচ্ছে 2 ওহম। আবার দেখো এই 2 2 2, এই তিনটার ইকুইভ্যালেন্টটা আমি করছি এরকম ভাবে, এটা একটা, এই তিনটা মিলে একটা, এই তিনটা মিলে একটা কত হবে? কি রে পৃথা, এই তিনটা মিলে 2 2 3 6, আর এখানে আছে 3 ওহম, আবার এখানটায় আছে 2 ওহম একটা, ব্যাস। এবার 6 আর 3 এই দুটো কিছু আছে প্যারালাল। প্যারালাল। প্যারালাল আছে, তাহলে আমি এই দুটোর বেলায় এবার দেখো এই 6 আর 3 মিলে প্যারালাল, প্যারালাল হলে হলে কত হবে? উপরে প্রোডাক্ট নিচে সাম 2, তাহলে 2 আর এই দুটো মিলে যেটা আসছে ফাইনালি যেটা আসছে দেখো একদম লাস্ট, এটা একটা, এই দুটো মিলে একটা, এটা একটা, এখানে একটা, এটা এবি 2 ওহম, দুটো মিলে একটা 2 ওহম, এখানে 2 ওহম। Therefore, final equivalent resistance between A and B is 2 plus 2 plus 2. 6 ohm. Final equivalent resistance between A and B is 6 ohm. ঠিক আছে, মনে রাখবে ফাইনাল ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বিটুইন A and B 6 ohm। খেয়াল করবে। তাহলে আমাকে যদি বলে A আর B এর মধ্যে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত, তুমি ইকুইভ্যালেন্ট মানে এই সবগুলো রেজিস্ট্যান্সকে খুলে ফেলে দাও, সবগুলো রেজিস্ট্যান্স খুলে ফেলে দাও, তার জায়গায় শুধু 6 ohm রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে দাও। Whatever the resistance are playing the role, the 6 ohm resistance will play the same role. So 6 ohm is the equivalent resistance between A and B. Come on, very interesting. So many resistances are there. 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm, so many resistances are there. But if you introduce a single resistance here instead of the several resistances, then you can introduce the resistance as 6 ohm, which will be the equivalent resistance between them. Clear? Next, number 16. Number 16. Find out the current through each resistances. Find out the current through each resistance. I mean, close and numerical. I think I have discussed in our last class. So let me check who can do it earlier. So here are the resistances. They are connected in this way as shown in figure. Now you are asked to find the current through each resistances. স্যার এটা ওই দিন হয়েছিল আগের দিন। Same thing. কত রেট হয়েছিল? হ্যাঁ স্যার। Okay, fine. হ্যাঁ স্যার, Okay, সেম no হয়েছিল। problem. Now, okay, now I do it. Find out the current through each resistances. এটাকে 3 করে দাও। Okay? Now tell me what is the current through 6 ohm resistance? Current through 6 ohm. This one. Current through 3 ohm resistance. How you can find? And first of all, you decide the total current in the circuit. First of all, you decide the total current in the circuit. Can anyone tell me how I can find the total current?
by ohms law. স্যার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করে তারপর V equal to IR। Okay. Total Sir, 4 is- resistance. 4 na? হ্যাঁ স্যার কারেন্ট Okay. Here total resistance. Total resistance of the circuit. Total resistance of the circuit. Yes. EMF by total. Sorry, total resistance of the circuit কত? 6 into 3 by 6 plus 3 plus 3. Is it correct? Sneha, Krishita, Shantika. স্যার +1 হবে না ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স Plus 1 হবে, right? Right. Plus 1 হবে, right? This is plus 1 and the total resistance is 6 into 3 by 6 plus 3. 6 ohms, sir. It will be 2, 3, 4, 5, 6, 6 ohm. Therefore, current in the circuit. Therefore, current in the circuit. Current in the circuit, I equal to Shavantika. Two. Nobody will say. Shavantika will tell. What should I write? Current in the circuit. কি লিখবো? Shavantika. Idea করো। ভুল কোনো অসুবিধা নেই। Sir, V by R. V by R, right? Very good. So what about V here? 12 12 by 6, right? by 6. Therefore, I equal to 2 2 ampere. ampere. I equal to 2 ampere. Therefore, current through the circuit is 2 ampere. That means 2 ampere current will flow in this way, in this way, in this way. Here, the 2 ampere will be divided into 2 parts. Then again, it will come here. Again, 2 ampere current will flow through this. Therefore, current flows through 3 ohm resistance is 2 ampere. Current flows through 6 ohm resistance. Current flows through 6 ohm resistance. এটা কত হবে? Current flow through 6 ohm আর 3 ohm টা বার করো। স্যার 3 ওহমটা 1.33 আর 6 ওহমটা 0.67। দ্বারা সান্নাই কারেন্ট থ্রু 6 ওহম রেজিস্ট্যান্স যদি হয়, এটা আমি কি করে করব? এটা উপরে দেব, উপরে কি দেব? কারেন্ট থ্রু 6 ওহম রেজিস্ট্যান্স। আমি গতদিন একটা ফর্মুলা বলেছিলাম বোধহয়। স্যার গতদিন ভোল্টেজ ড্রপ দিয়ে বের করে দিন। 3I1 equal to 6 into 2 minus I1। আবার বলো। 3 Sir, divided by 3 divided by 6 into 2 minus I1। right into main current হচ্ছে 2 ampere। এই ফর্মুলাটা ইউজ করবে যখন whenever two resistances are in parallel and you are interested to find the current through one resistance, then here you have to write the other resistance. So 3 divided by total resistance into the total current. Am I correct? This is the formula. Now, Udayan, you just tell me, Udayan, are you able to hear me, Udayan? yes sir. What should I write if I want to find the current through 3 ohm resistance? This one. What should I write here? Just tell me. Udayan. Paulumi, Pritha, anyone? Sir, same like 6 by 6 plus Little bit. 3 into 2. 6 by 6 plus 3. Udayan, এই অবস্থা কেন?
যার মধ্যে দিয়ে আমি কারেন্টে ইন্টারেস্টেড আছি সে উপরে বসবে না, the other one এটা উপরে বসবে। So here it will be 12 by 9 ampere. So I3 equal to 12 by 9 ampere. Therefore, current through 6 ohm resistance is in the 6 by 9, that is 3 by 2 by 3, 2 by 3 ampere, and current through 3 ohm resistance, it will be 4 by 3 ampere. Clear? The total current as a current flow through 3 ohm resistance is 2 ampere, and current through 1 ohm resistance, it is also 2 ampere. 1 ohm is the internal resistance actually. The total current flows through this will be 1 ampere. Clear? Next. Next, write down. If a wire of resistance 20 ohm, if a wire of resistance 20 ohm, 17 numbers. If a wire of resistance 20 ohm is stressed double its length, stressed double its length, what will be its new resistivity and resistance? What will be its new resistivity and resistance? This is the wire AB. Its length was L and resistance was 20 ohm. And this is the wire CD. Its length is 12. Now, what will be its new resistivity and new resistance? Anyone can tell me? Ritika, Rajdeep, Jayashmita, Rajdeep, can you? Resistivity will remain same. Resistivity, Sir, new resistance will be 4R. resistivity will be unchanged, but same, Naki. Okay, that means rho will not going to be changed. And a new resistance, 4 गुना a new 4 times, and new resistance will be R dash equal to what I have told in our last class. That is a formula is n square R. Am I right? We have derived a formula that is n square R. If it is n, that is 2, it will be 2 square into R. You know, R is what? 20, na? So result will be 80 ohm. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir. Shantika, Kritika, it's okay? So whenever a resistance is there in the shape of wire and its length becomes double, triple, 4 times like this, your formula will be, new resistance will be n square R. We will not derive this now because we have done this problem in the class. I think we have done in the last class or the class before the last class, I think. So n square R is the important formula. खूब fast पढ़ता है बेटा, मन रख दे. And resistivity will not going to be changed. Why? Because resistivity is independent of the size of the wire. Resistivity is independent of the shape of the wire. So it is the property of the material. It is the property of the material. What is the size and shape of the wire or resistance? It depends. It will not depend on this. Clear? तो मोटामोटी
আমরা এখন পর্যন্ত যা করলাম একটু দেখবে, আর তোমাদের যদি কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টারটা আমরা নেক্সট যে ক্লাসটা নেব, that will be the last class regarding current electricity. I will try to discuss few numericals as well as few questions on current electricity. So you go through the current electricity chapter. If you feel anything uneasy regarding the theoretical part, what the part we have done in the classes, just you try to ask. Okay? So আজকে তাহলে এখানে থাক। সবাই ভালো আছিস তোরা? হ্যাঁ স্যার। Oh, there are two Sneha, na? Okay. Sneha, so you should change the Sneha. If there are two Sneha, then you should. Sir, Not my Sneha, last Shaya. name is Lodh. Sneha Lodh. So you should use the total name in the profile, na? Yes, sir. Sneha Today I Lodh. shall change. Okay. So সবাই ভালো আছিস, পড়াশোনা করছিস ঠিকঠাক ভাবে? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার, আপনি কেমন আছেন? ভেরি গুড, ভেরি গুড। আমি খুব ভালো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভালো করে পড়াশোনা করবে, বিকজ অল দ্য স্টুডেন্টস অফ ইউর ক্লাস, maximum, all, not all, maximum students of your class are trying their best. Some students are not very much careful regarding their studies, preparation of studies. কিছু স্টুডেন্ট আছে তো, কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু খুব খাটাখাটি করছে। They are trying their huge level, online হোক, offline হোক, because whenever you are going in the ধরো প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যখন যাবে, whenever you are facing the competitive exams, তখন কিন্তু তুমি কত ভালো জানো, কত বুঝো, কত নলেজ ইউ হ্যাভ, on the basis of that you will get that job, that seat. এখানে কিন্তু অনলাইন বলে এখন অনেকে না অনলাইনে তো পড়াশোনা হচ্ছে না, কিন্তু যারা পড়ছে ঠিকই, those who are serious, those who are very much intelligent, তারা কিন্তু পড়ছে ঠিকই। একটা পার্সেন্টেজ ছেলে মেয়ে দুষ্টুমি করছে, কিন্তু আমার মনে হয় if you go through the online or offline, no problem should be for those students, those who are highly serious. অনলাইন হোক অফলাইন হোক, খুব বেশি একটা প্রবলেম হওয়ার কথা না, কি বলো উদয়ন, সেই রোহন? খুব প্রবলেম হয় যদি আমি খুব সিরিয়াসলি যদি পড়ি? ইজ দেয়ার এনিথিং হার্ড, মানে সাংঘাতিক কোনো ডিফারেন্স আছে? মনে হচ্ছে যে অনলাইনে আমার ভীষণ লস হয়ে যাচ্ছে, অফলাইন হলে আমি সাংঘাতিক কিছু করে ফেলতাম হলে? দোজ হু আর সিরিয়াস, তাদের জন্য কিন্তু প্রবলেমটা হওয়ার কথা নয়। কি প্রবলেম আছে, জাস্ট ইউ আস্ক মি বা ডিসকাস উইথ আস, উই উইল ট্রাই টু সলভ দিস। ঠিক আছে, তুমি এখন সিনসিয়ারলি পড়বে। এখন তোমার যারা কম্পিটিটর বন্ধু আছে অন্য স্কুলে, বিভিন্ন জায়গায় পড়ে, ওরা কিন্তু অনেকেই ভালো পড়ছে, এবং সবাই তো ভালো পড়ে না, একটা পার্সেন্টেজ ভালো পড়ে, যারা পড়ে না ওরা হারিয়ে যাবে। কেউ কাউকে বলবে না তুমি ভালো করে পড়াশোনা, এক্সেপ্ট ইউর প্যারেন্টস। নো ওয়ান উইল আস্ক অর নো ওয়ান উইল মেক হিউজ প্রেশার অন ইউ, কেন তুমি পড়ছো না? ইট ইস ইউর লাইফ, পড়তে হবে ভালো করে। আজকে যে অঙ্কগুলি করলাম একটু দেখবে ভালো করে, আমরা আগামী দিন আরো কয়েকটা নিউমেরিক্যালস করার চেষ্টা করব, করে তারপর আমরা ওই আমাদের ইলেকট্রিক্যাল মেজারমেন্ট চ্যাপ্টারটা একটু বাকি রয়েছিল, আমরা ওয়েস্টার্ন ব্রিজ, ওয়েস্টার্ন ব্রিজের প্রিন্সিপালটা প্রুফ করেছিলাম, পটেনশিওমিটার প্রিন্সিপালটা প্রুফ করেছিলাম, আর একটু বাকি আছে, ওইটা আমরা করে ফেলবো আগামী দিন। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে চেষ্টা করবো, নেক্সট ক্লাসে আমরা ওহমস লটা শেষ করবো, কয়েকটা নিউমেরিক্যালস করে তারপর আমরা মেজারমেন্ট অফ ইলেকট্রিক কারেন্টটা ধরবো। ঠিক আছে, সায়ন, শানু, সঞ্চিতা, সৈকত, বোঝা গেল? আচ্ছা, সবাই ভালো থাকবে, টেক কেয়ার, থ্যাংক ইউ ফর টুডে। Thank you, sir. ওয়েলকাম।